Then we'll move to the next part, that is the asset side. Okay, in the asset side we are having the two types of assets. One is non-current assets. Non-current assets means you can say it as for the long term. Okay, some of the long term ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದು ಆಗಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷದೊಳಗಿಂದ ಅಷ್ಟ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಗುಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಇಯರ್ದೊಳಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಇಯರ್ದೊಳಗ, ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಯರ್ದೊಳಗ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, that this in this non current assets, the first one will be called as property and plant and equipment. Property, plant and equipment ದೊಳಗ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದೇದ್ ಬರ್ತದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Okay, then what is the tangible assets? Tangible ಅಂದ್ರೆ ಏನು, of course we can touch it, we can touch it and we can feel it. Those are called as tangible assets. Tangible assets ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, of course we can touch it and we can feel it, then those assets are called as tangible assets. Okay, ಯಾವ್ಯಾವ tangible assets? Land, definitely we can touch it, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇನ್ ಇಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟದಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಷ್ಟದ 1 ಎಕರ್ ಅದ, 1 ಗುಂಟೆ ಅದ, 1 ಪ್ಲಾಟ್ ಅದ, 30-40 ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ sometime. Okay, we can say the structure of that. Then that's why we are calling it as a tangible assets. Adra first one yavdu, land. We can say that hingada land antele, of course 30-40 ada, 50-40 ada, 100 into 100 ada, 10,000 square foot ada, 20,000 square foot ada ante, 1 ಎಕರೆ ಅದ, 2 ಎಕರೆ ಅದ, 3 ಎಕರೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then the building, we can touch it, that is also we can touch it. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗದ ಏನದ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. if you are going to the company plant ಇರ್ತದ. ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಷಿನರಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅರ್ತಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಳಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅದು ಇರ್ತಾವು, ಕಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತದ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅವು ಏನು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. Then the furniture and the fixtures. What is furniture, what is fixture? What is furniture, what is fixture? ಒಂದ್ ಏನರೆ of course ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇತ್ತು, then that is furniture. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, that is called as fixtures. ಹೆಂಗ ಬಾಗ್ಲ, that is fixture. ಬಾಗ್ಲ ಇರ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಗ್ಲ ಅದು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಪೂರಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಲೆ ಒಂದು ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕಪಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಕ್ಚರ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ನಿಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಒನ್, that to the tangible. Yes or no, dear students? Yes or no? Raise your hand if it is yes. Good. Next one is vehicles. If you are having the car, okay, truck irbodu, of course whatever the vehicle types idala, okay, JCBs irbodu antavun ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, we are going to show in this tangible assets. Other office equipments, okay, ಬೇರೆ computers irbodu, of course printer, okay, ಇಂತವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ office equipment, that is also tangible assets. Then other things, okay, other assets. Okay, the detailed report showing the additions. ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, additions ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದು 1 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಕರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, additions. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, 1 ಎಕರೆ ಇತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮಾರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮಾರಿನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ರೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರ
through any such other things. Of course, business combination ಅಂದ್ರೆ ಏನು, merger through. Okay, if you have take over the company, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ ಏನಾರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೊಳಗಂತೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತತಿ. You have to show that depreciation in this area. Then the revaluation, if any imperishable losses ಆಗಿದ್ದು on the revaluation should be provided for each class of assets. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ each class of assets ದೋಗ ತೋರಿಸಬೇಕು. I will, okay, in the next classes I will tell you how to show that. ನಾ ಈ ಏನೇನು ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹೌ ಟು ಶೋ ದಟ್. ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಒಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತೀತು ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ತೀತು ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ what exactly the tangible assets anta? Good. Then we'll go for, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ. ದೆನ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್? Okay, that is also asset. We are also using that assets for the company income ಬರು ಸಂಬಂಧ assets ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ cannot be seen. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಲೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಐತಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಹೇಳೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Is it possible to color the goodwill? Goodwill in ಯಾವ ಕಲರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಐತೆ, ನೋ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಐತೆ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಗೀಸ್ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ assets. First one is the goodwill. You know the goodwill. What is the goodwill? It's a reputation. Okay, in the next chapters we are going to calculate the value. We are going to evaluate the goodwill. That is in the case of valuation of goodwill. Okay, now goodwill in valuation ಮಾಡ್ತೀವಿ on the basis of reputation, on the basis of the so many parameters. Tito, that is the intangible asset. Second one is the brands and trademarks. Okay, you have ನೀವು ಕಿನೀಸರದು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. You have the, what about the brand and something ಅಂತ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಡಾಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಪೂಮಾಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್. You cannot touch that, but just you can say that there is a brand value. Where is the brand value? Is it possible to see? Is it possible to touch that? No, you cannot touch. But of course, another, whatever the reputation of the brand, okay, has created the brand value, then you cannot touch that. That is also called as intangible assets. Computer softwares. Computer softwares, is it possible to touch the computer software? No. Then mining rights. Okay, publishing titles, copyrights, patents, other intellectual property rights, services, operating rights. Rights ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕು. ನೀನ್ ಹಕ್ಕನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. I have a rights to, I have a rights to publish the book. ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ಪಬ್ಲಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ಸ್ ನನ್ ಕಡೆ ಐತಂತ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ತೋರಿಸು ನಿನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರ. Is it possible to show that? But I can say, I can show the paper. But what exactly rights elitini kapatnag itin illa, no, with the paper olagada. Then that of course ಏನದು, okay, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, intangible. Okay, license and the franchisee receipts, models, designs, formulas and prototypes, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, we are calling it as intangible assets. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, intangible assets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಿಳಿತು? Any confusion relating to this, dear students?
ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ರಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೊಳಗ. Just mention in the chat box about the confusion. No more confusions. Confusion illa, confusion idra ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. No confusion. Good. Then we'll move to the next one. Okay. Then very important and important ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. What is the capital work in progress? What is the capital work in progress? And what is the intangible assets under the development? Idin ಹೇಳಿ. Okay, we'll go. Okay, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ what is the capital work in progress ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಲೆ. ಒಂದು ಮನಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕಂಪನಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟದು 5 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್? 5 ಫ್ಲೋರ್. ಇದು 1ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗ್ಯದ, 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, 1ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ 0, ಇದು 1ನೇ ಫ್ಲೋರ್, ಇದು 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, 3, 4, 5 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು? 3, 4, 5 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಕತ್ತಾರ, ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಿಲ್ರಿ? Okay, they have already have the building of 1 floor. 1 floor ಇದ್ದದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ. ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರ? ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರ? ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Put into the chat box. Already they have the building. Already they have the building of, okay, which is finished building. One building ada. Then ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? At the end of the year they should show in the balance sheet. Balance sheet ನಾಗ ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲ? Yes or no? Definitely sure. What they are going to show it as? The property, that to the tangible assets. Correct? ಅದೇನದು tangible asset ಆಗ್ತದ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ಉಳ್ಕಿದವ್ರೇನ್ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೇನ? That to the tangible assets ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? You are going to show it as a building. Correct? But ಇದು ಇನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ, not yet finished. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದಿನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 5 ಫ್ಲೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾರ, ಇನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ಆಗೈತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಉಳ್ದದ, ಇದಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Not that we have completed the work. ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದಂಗ. Yes or no? Raise your hand if it is yes. Correct? Work in progress. Then ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಇದು 5 ಫ್ಲೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ವರ್ಕ್ ಅದ. ತಳಗಿಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅಸೆಟ್. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಡೆದದ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಡೆದದ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಹೆಡ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಹೆಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಹೆಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಏನಂತ ಕರಿತೀವೋ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ? ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ capital work in progress. ತಿಳಿತು what exactly the capital work in progress ಅಂದ್ರ? Okay, next, intangible assets under development. Intangible asset under development ಅಂತ
ಹೆಂಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೆಂಗ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಧಾನ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೆ ನಾವು that work is happening, work is in progress. Then what about intangible asset? Then what about intangible asset? Sometime what will happen when this intangible assets are hang up intangible assets ba simple 1/1/2019 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದ ಇದಕ್ಕೊಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ 31/3/2019 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ as on 31/3/2019 ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು you cannot show it as expenses why it is in the capital expenditure ಅದ profit and loss account ನಾಗ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ ಹೋಗ್ಯದ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ ಹೋಗ್ಯದ ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ಯದ ಇಲ್ರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಏನಿದು ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೇವಲ್ಲ ಈ ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಇನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತದ ಇದು ಮುಂದೆ ಮುಗಿತದ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಾಗ ಮುಗಿಬಹುದು ಬಟ್ 1/1/2019 to 31/3/2019 ತನ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಟು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ yes or no yes or no that to intangible asset yes or no howda ilro correcta any confusion dear students any confusion you are having about this good okay then of course what we have studied today okay enen kaltri nodri ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ okay ಏನೇನಾತು tangible assets ಕಲತ್ರಿ intangible assets ಕಲತ್ರಿ